So in addition to this farm, we are also advising farmers in the region about 400 acres worth. So that we can host international students that live on the farm. Мы его перестроили для того, чтобы здесь на ферме мы могли принимать иностранных студентов. Right now we have one student from France and we have 2 students from other places in the United States that live on Blue Dasher. Сейчас у нас живут 3 студента, один из Франции и 2 с различных частей. That sense of community and education and immersion И именно здесь они могут получить это чувство, что они являются частью какого-либо сообщества. is really important in advancing the future. Что является крайне важным для того, чтобы они могли So- принести знания в So будущее. we had to rewire everything. We had to seal the floors. We had to paint. We had to build. То есть, как вы видите, нам пришлось переделывать здесь практически все от пола и до потолка. Yep. Questions? Yes, why Blue Dasher? I'm Blue Dasher. I'm an entomologist by training. And so, Я сам энтомолог, поэтому интересуюсь насекомыми, разновидностями so насекомых. for that reason, dragonflies are really cool. They have a great set of common names. И мне нравится именно стрекозы, большое разнообразие и крайне красивые названия. And they are very important species from a conservation И angle. они являются очень важным компонентом с точки зрения именно сохранения здоровья экологического. If you have dragonflies on your farm, be thankful. Если на вашей ферме вы видите стрекоз, будьте благодарны. Обратите внимание, когда вы проходите сюда, видите, здесь просто была яма, которую нам было необходимо чем-то засыпать. This is our molecular lab. Это наш молекулярная лаборатория. So we can run experiments on DNA. Здесь мы как раз можем проводить различные эксперименты на оборудовании. We can conduct research on pesticide and quantify them. Мы можем производить исследования с пестицидами и затем делать выводы по ним. And we are hosting researchers from all over the country. Также мы принимаем здесь исследователей со всей частей США. Because of our research on biodiversity and how to understand how biodiversity works together. Потому что мы изучаем биоразнообразие, и нам нужно понятие, как это все работает вместе. Okay. So, and we can also run most assays on looking at soil quality here too. Также мы можем здесь определять качество почвы. Oh yes, and we also make popcorn here. Ну и также мы здесь, конечно, делаем попкорн. We will make some later, И so you guys нам can. будет потом Constant, yeah. Yes. People drive for miles for our popcorn. They're here. Come this way. This was a dog kennel. We can wait for people to come in. Здесь мы держали собак. The holes for the dogs to get out, the trough for the dog's waste. Обратите внимание, вот как раз это были двери для собак, для того, чтобы они уходили. Здесь были отходы после жизнедеятельности. We had to rebuild everything. So now it is for research and for greenhouse production. Мы перестроили все, и сейчас у нас эта комната используется для исследований и для выращивания различных растений. This is a native. This is what soybeans used to look like before we started growing them commercially. Именно так у нас выглядела соя до того, как мы начали выращивать ее уже как товарную культуру. Long vines, long vines. Обратите внимание, насколько длинные стебли. What this experiment is the farmers funded.
все эти эксперименты у нас оплачиваются фермерами. The farmers saw their brassica cover crops Потому что фермеры посмотрели на покровные культуры крестоцветные seemed to have fewer pests in the cash crop. и увидели, что после этого у них меньше насекомых вредителей, которые повреждают товарные культуры. They wanted data to support their observations. И именно поэтому они захотели продолжить наблюдение в данной сфере. But the universities wouldn't help. Но они не получили никакой помощи от ученых из университетов. So what we agreed to help them. Но мы согласились оказать им помощь в данном вопросе. So what we did is we grew some brassica species, turnips, Мы вырастили несколько видов крестоцветных, например, турнепс, radishes, редьку, and of different varieties. также много других видов. And then we injected into the roots nematodes. И затем мы подселили к корням нематод. And then we grew them for 2 generations of the nematode. И затем мы выращивали еще 2 последующих поколения с нематодами. And now we planted a susceptible soybean variety. И сейчас мы выращиваем устойчивый вид сои To see which of the brassicas killed the pest. для того, чтобы увидеть, какой именно вид крестоцветных поможет справиться с данными вредителями. So data will be coming soon. Результаты будут скоро. We also use this room for producing our vegetables in the spring and for Также весной мы выращиваем здесь овощи producing plants that we can feed to pests so we can do research in the winter. и также мы здесь выращиваем растения, которыми мы можем кормить насекомых вредителей, чтобы мы могли производить исследования в любое время года, зимой и зимой тоже. Cool. Yeah. I don't know if you would have time. Раньше здесь были собаки. The graduate students use this as a home base. И студенты, которые у нас здесь, они используют это как свою основную рабочую базу. We had to rebuild this whole area. We had to build the lab benches. We had to get all of the desks and things like this. Опять же, все это было полностью перестроено, мы полностью поменяли здесь мебель, делали все сами. But in the end, it is a very functional research lab. Но, как результат, мы получили крайне функциональную исследовательскую лабораторию. Oh, we should get some of the containers with the insects in them so that they can kind of see the diversity from the bioinventories, especially the white boxes. If you can find anything with pollinators, that'd be cool. So one of the things that we do is we are very interested in communities. То, что нам сейчас крайне интересно, это сообщество, communities of insects, сообщество насекомых. Most entomology focuses on pests. Большинство энтомологических исследований, они фокусируются на исследовании именно насекомых вредителей. The pest is present because we have reduced biodiversity. Но вредители присутствуют, потому что мы постоянно сокращаем биоразнообразие. So we are looking in the soil, we are looking in the plants to find all of the species that live in cornfields. Поэтому мы смотрим на почву, мы смотрим на растения для того, чтобы обнаружить все виды насекомых, которые обитают на кукурузном поле. So this is an example of a bioinventory. Посмотрите, вот здесь как раз образец инвентаря. So each vial has a different species from cornfields. И в каждом контейнере у нас содержатся различные виды насекомых, которые обитают на кукурузном поле. Some of these species we don't have a name for yet. Некоторые у нас даже еще и не имеют названия. From cornfields, we found hundreds of insects. Только на кукурузном поле мы обнаружили сотни различных насекомых. And we discovered that when cornfields have high diversity, they do not have pests.
И наш вывод состоит в том, что когда на кукурузном поле существует биоразнообразие, и чем оно выше, тем меньше количество насекомых вредителей. Jonathan? All fields. This is true. This is Все true. поля. So you see the diversity, I mean, just in the number of vials, right? Over here, we hear a lot about honeybees. А здесь вы можете увидеть образцы, это пчелы. But native bees are very important too. Но и естественные пчелы, они также крайне-крайне важны. Each of these is a different species of bee that we caught just here in Brookings, near Brookings. Обратите внимание на то, что каждый из этих пчел это новый вид. И это только то, что мы смогли обнаружить здесь, в Брукингсе. We've identified hundreds or dozens of species. Мы идентифицировали несколько десятков видов Of these bees, of these pollinators. этих пчел, этих опылителей. Столько видов диких пчел. Не только Wild bee? No bees, no plants. Нет пчел, No, нет растений. no plants, no people. Нет растений, нет людей. It's just that simple. Все просто. And we are losing our bees very quickly. И беда в том, что популяция пчел катастрофически уменьшается. This is not a bathroom. Это не. It is a growth chamber for raising biological specimens. Обратите внимание, это у нас специальная комната для выращивания биологических образцов. So we have colonies of insects that we do research on. Тут у нас обитают колонии насекомых, как раз с которыми мы проводим исследования. And also pets. И также Домашние животные. Мадагаскарский. Who is in here too? We have a large tarantula. паук там был. Это муляж. All right. Questions? Вопросы, либо пойдем дальше. Идем дальше. This way. Самое интересное всех. Oh, good. Thank you. Oh, this is another growth chamber. Not a men's room. So this is our aphids. Здесь у нас тля. Здесь у нас обитает Вам тля надо? Возьмите. So cereal aphid. На рассаду. Посмотрите, это тля, которая обитает на зерновых. So many На злаках. aphids. Очень then- много тлей. I think of aphids as small bags of food. Я думаю о них как о маленьких, так сказать, сумках с едой. Everything eats them. Потому что все их ест. If you have aphids, you don't have enough predators. Если у вас есть тля, то у вас будет недостаточно вредителей. Now I change my hat, and I am no longer a scientist, I am a farmer. Сейчас все поменялось, и я больше не сколько ученый, сколько фермер. This is our perennial fruit production. Здесь у нас многолетние фруктовые деревья. These are so many different types of fruit. И здесь у нас достаточно много видов фруктовых деревьев. We have strange things that aren't normally grown here, like elderberries, Посмотрите, у нас есть даже виды растений, достаточно странные, которые в принципе здесь вообще растить не должны. as well as apples and pears and plums. Яблоки, сливы, груши. So this is, we will be moving these throughout this whole area. Мы сейчас, в принципе, осмотрим всю территорию. And so this part of the farm has just been planted with prairie. Эта часть у нас фермы только-только была засеяна. The prairie will be grazed И получается, тут у нас будет производиться выпас. as well as our fruit production area. И также тут мы будем выращивать фрукты. The reason we have pests of our orchards Причина, по которой у нас обитают насекомые вредители в нашей садовой траве, is because we eliminated livestock from them. это потому что мы убрали оттуда скот.
So we are trying to reestablish the prairie first, and then we will plant the prairie plants or the trees in October. Поэтому мы стараемся восстановить естественный состав земель прерий и думаем, что мы вернем выпас туда в октябре. So it is a mess right now. Ну, сейчас вы сами видите состояние. But it will be beautiful in a few months. Но через несколько месяцев здесь будет красиво. Do you know silage? Силас? Yeah. So in America, they cover the silage heaps with a plastic. Считается, что они покрывают хранилище для силоса пластиком. And every week they cut the plastic away Каждую неделю мы раскатываем and throw it in the garbage. и выбрасываем мусор. We build things out of it for free. So in this Это case, бесплатно. we are using this to suppress weeds before the prairie is ready. То есть мы используем это для того, чтобы подавить рост сорняков, And we also прежде are, чем прорастут растения, характерные для прерий. and we are also building buildings out of it. И также мы строим из этого. We will wrap our beehives in the winter with silage cover. Также мы покрывали ульи зимой. I hate spending money, so everything we do, we try to get for free. Терпеть не могу тратить деньги, поэтому практически все, что мы можем сделать, либо получить бесплатно, мы стараемся так и сделать. This is our hive barn. Здесь у нас хранятся ульи. All of our beehives were donated. Также все наши ульи были нам пожертвованы. All of our bees were donated. И также все пчелы были пожертвованы. Because the beekeepers believe that the future Так как фермеры, которые занимаются пчелами, они верят, of their industry будущее данное is- направление is dependent on a healthy agriculture. зависит от здоровых сельскохозяйственных систем. They believe that the reason their bees are dying is because cropland is too simple. И они верят в то, что пчелы умирают из-за того, что наш севооборот слишком простой, недостаточно разнообразия. Cats are also donated. Yes, the cats were. No, those are high value. It's empty. Вы когда-либо видели улья близко до этого? So this is all pollen. I wish. Could you turn the light on? Yeah, right. All of this is pollen. This is just a dead hive. But Это все тут только мертвые пчелы, как вы видите. the bees fill these with honey. Пчелы наполняют соты медом. So that each box, when it is full, weighs 80 pounds. I don't know how many kilograms that is. 80? 80 pounds. About 30 Получается, kilos. когда ящик у нас полон, его вес составляет около 30 килограмм. Да. So, yeah, here. You can pass these around. Почему сейчас они пустые? And we can talk more about the bees if you would like. But Если вы хотите, мы можем немного больше как раз. see how sticky it is? They coat their whole hives with antibiotics. Липкие. Sticky. Обратите внимание, что очень липкие. That's not wax, it's called propolis. Нет. And it smells. I love that smell. Это не It smells healthy. Это не воск, получается, это прополис. Прополис, вот. Реально прополис, они And the crickets. And why is it empty now? Because, well, the bees grow and things, so this is normally, this whole barn is full. Обычно у нас полный. So this is how beehives look when they begin, and the bees draw out the comb with wax. Так ульи выглядят только в самом начале. Затем, когда пчелы заселяются, они выглядят уже совсем по-другому. Они на- Honey production is extremely valuable. This is for feed. So this is a really important problem that we have in the U.S. The bees,
Кормушка. Кормушка. Это Кормушка. самая большая проблема, которая у нас вот с пчелами в США. The bees don't find enough nectar. Пчелы не способны добыть достаточное количество Нектара. нектара. Ну, And they кормушка, cannot- скажи, кормушка. Hold on. по-английски. Is it to feed them? Yeah. And they can't, so the bees can't find nectar in the habitat, and they have forgotten how to find nectar. Пчелы не могут добыть достаточное количество нектара в той среде, где они обитают, и они просто забывают, как это вообще So делается. to keep the bees alive, the beekeepers feed them corn syrup. И поэтому для того, чтобы пчелы просто смогли выжить, фермерам приходится их подкармливать. Сахарным сиропом, да? Crazy. Crazy. Кукурузным. This is the perfect illustration of the problem. То есть это прекрасная как раз иллюстрация, доказательство той проблемы, о которой я вам говорила. We eliminate the forage for bees, Мы уменьшаем количество корма для пчел, and then we poison the bees with neurotoxins. и, соответственно, мы добавляем яды для того, чтобы они тоже So we количество don't, уменьшалось. this is all of our feeders, we don't feed our bees. Посмотрите, вот это все кормушки, но мы не подкармливаем наших пчел. So the reason bees are important Причина, по которой пчелы так важны, is because they forage for, I don't know, 2.5 kilometers, 3 kilometers from their nest. потому что они являются кормом для Они на 2,5 километра метра питаются. Площадь питания 2,5 километра. площадь питания здесь 2,5 километра. Anything that is in the environment, they bring back to their nest. Pesticides, toxins, И все, что они находят, они приносят обратно. on в accident. место, где они обитают. То есть все пестициды, все яды, они... And it stays in their nest because many it stays in the wax. И For years. все это на годы остается в воске в гнезде, где они обитают. So when the bees are dying, it is telling you all of the things you are being exposed to. И когда пчелы умирают, это может дать им, конечно, огромное количество информации. Okay? Questions? All of our chickens are free range. They have the run of the whole farm. They can go wherever they want to. Right, yeah, we should. So these are our chickens. They go wherever they want to on the farm. Это наши куры, и они у нас свободно передвигаются по ферме, ходят туда, куда So do только our хотят. ducks. We produce eggs and meat with our chickens. Они у нас предназначены для получения яиц, ну и, соответственно, на мясо. Да. The chickens return here every night Куры у нас возвращаются сюда каждый вечер. and lay almost all of their eggs here. И оставляют практически все яйца. Мы собираем здесь. For the winter, it gets so cold that we have to build them a house. Ну а зимой, конечно, становится слишком холодно, и мы вынуждены построить какое-либо более серьезное To жилище. build the house, we built it out of old pallets. Обратите внимание, мы делаем да, из палет, из старых палет мы все это делаем. We also have a ram in here. He will be here. Не стригут, да? Да.
Thank you. Специально положили, чтобы под мешком прошли. Чтобы вы не видели, прошли дождь, там положили пленку, чтобы вы прошли не по красной дорожке, хотя бы по белой. Prairie? By suppressing the weeds, and now the prairie is starting to come in, very small. It's very small, but it's starting. We need some heat. It's very cold. Weeds. Как вы используете, Да, сейчас построить прерии? Ну, как вы используете? Они накрывают, закрывают, что подавляет рост сорняков. Сорняки угнетаются, и вот после этого начинают, убирают пленку, отрастать маленькая прерия. Растение новое, да? Нет, дикая растительность. Ну, Дикая растительность, которая есть здесь уже, да? А для чего-то восстанавливает естественную среду, популяцию. We will talk more about the bees later. Естественно, какие-то семена. Надо понять, что такое прерия. Ну, это какая-то их нетронутая среда, как она называется. Дикая целина. If you wanted diversity, this is a crazy thing. обратите внимание на то, какое разнообразие видов. This is our cropland. Это наша земля, на которой мы работаем. А что работаете? Что делаете? We planted our crops into perennial grass. Мы сажаем наши культуры в многолетние злаки. This is Facelia. This is one of our crops. Вот фацелия это как раз одна из наших культур. It is almost ready to harvest. Обратите внимание, она практически уже готова для The seeds are in here. вот, Чем семена. убирают? I know. How do you harvest? How do you harvest? By hand? We go through with that machine Вот. and we cut it Обратите внимание, вот оборудование для уборки. Вот мы срезаем, and make a nice row, and then делаем, we drive our combine and it picks it up and sifts out the seeds. да, делаем ряд. И по этому порядку Свал. уже. Валят на свал, подсыхает и подбирает. Вот тоже комбайн Бубен. проходит, да? Так здесь же несколько видов. Doniak? Да. Ah, all right. Мелилотус официналис. Yeah, uh-huh. Это не Melillotus. клевер, мелилотус. That is our crop. Это их Это наша, да, культура, как раз, которую они выращивают. Это не клевер. So, He says that it's not a variety of clover. oh, it's not. Melillotus officinalis? Да. Ah, yeah. Thank you. Спасибо. So in the U.S. Пчелы очень медонос хороший. Good for bees. Yes, exactly. И есть желтый. Loyalty? Это альба, а то официналис. There is a yellow, Officinalis. yellow variety of Желтый, bees. а это альба. So this is This okay. is alba. Yeah, right. So we have two types of sweet clover. Actually, three types of sweet У нас clover. есть три вида We have сладкого white, белый, yellow, желтый and this one. и этот. Ну это не клевер, это донник. But it's not It a grows clover. in. It is. It grows in 1 year. It's not. Да. It's not biennial. Это однолетник. Это однолетник. Да, он есть и такой, и такой. Officinalis? Это альба. Ah, yeah. Здесь есть Мелилотус альба. альба. Официналис желтый. Ah, yeah. официально Uh-huh, white. съела. Yeah, yeah. White sweet Yellow. clover. Бывает двухлетний Uh, и однолетний. Biennial, yes. Uh huh. So this is only 1 year. А это однолетник. Однолетний. Все правильно. Но это донник, не But this is клевер. not a kind of clover. Okay. That's what it is. Sounds good. The sheep love it. The bees love it. But это овцы любят и пчелы любят. Where? Here, everywhere. I don't see any weeds. I see forage. Так они же получают But семена how you вилки. divide Тут your очень, seeds? очень много This facility seeds, I don't care. So what you guys are seeing, weeds. misplaced plants. Thank you. Не существует внутри так сказать. When I see this, Нет сорняков, this is not a problem. Неправильно написано. It's crazy, right? We have to change the way we think. Рик добавил, что нет сорняков, нет растений, которые могли бы считаться сорняками. Просто есть растения, которые растут в неправильном месте.
So we will harvest, we will make $2,000 per acre off of this field. Когда мы будем производить уборку, мы получим около $2000 на акр, только с этого поля. My neighbors over there, А мои соседи, вот, которые, поля которых находятся в том направлении, couldn't make any money off of their oats. они не могут, They only make money on the straw this year. они не могут получить деньги на этом, они получат Who's деньги farming smarter? только на соломе. Поэтому подумайте, It's crazy, чей путь, так сказать, but it works. умнее. It works. Diversity works. I have no fertilizer. I have a little herbicide and no insecticide out here. Звучит все это достаточно странно, но тем не менее это все работает. Я не использую инсектицидов, практически минимальное количество гербицидов, и тем не менее вы видите результат. Вопрос можно? По какой фазе он ориентируется на уборку семян? Уже на семена убирает? Их же здесь Will В какой harvest this for фазе seeds, и right? какой культуре? And what does it mean for you when you're going to harvest? This one here, and then in where it's thicker with clover, I will harvest that clover separately. Там, получается, у нас большая плотность клевера, и клевер мы будем уборку производить отдельно. I work with the land, not against it. То есть я стараюсь работать на землю, но не против земли. Come there, come here. В мае уже семена. With our combine, and then we have a seed cleaner. So it has a gravity table that shakes. Они отделяют семена фацелии с помощью комбайна и с помощью очистительной машинки. It is worth $1.50 per pound. Оно стоит $1.50 за фунт. And we get, I'll bet you we'll get about 200-300 pounds off of this piece of ground. But what is valuable is the honey. Ну, может быть, ему это будет интересно. Okay, good, okay. The question is, И он собирает 200 фунтов с вот этой площади сакра. То есть это почти $3 за килограмм. Очень выгодно. and some people just harvest all every crop separately. You do, or you don't? In this case, we will harvest around the perimeter where the Phacelia looks best. We will do that first. And other crops? Later. Ну, он говорит, да, что сначала мы ориентируемся на фацелию, убираем ее сначала, а затем мы будем смотреть на другие культуры, будем производить уборку побольше. Дело в том, что он убирает фацелию только где она выглядит лучше. Где есть больше фацелии, он убирает фацелию. Где больше донника, он убирает донник. То есть вот тут у него все смешано. Но можно в разные сроки убирать, и будет разные сроки убирать. Одна фаза подходит, потом другая, Он третья. смотрит на природу. Вот здесь получилась всё, фацелия, я вот просто- с этого края фацелия. Вот чуть дальше донник, он пошел донник убирать. Am I going to maximize my yield off of the Phacelia? No. Если вы Собираюсь ли я увеличивать мою урожайность при помощи фацелии? Нет, не собираюсь. I'm maximizing the profit. Я все, что мне That's нужно, why это we're farming, right? максимизировать прибыль. I don't give a I don't care about the yields as much as the profit. By having multiple enterprises on this piece of ground, I make money. На этих землях я зарабатываю деньги, поэтому урожайность меня, в принципе, не интересует как таковая. Цифры здесь не главное. А чем он зарабатывает? Чем он зарабатывает? Если урожайность не- интересует, а чем Он зарабатывать? зарабатывает деньги, то есть его не интересует именно урожайность, сколько оно даст, но он получит много денег. Что он имеет в виду. Но если больше будет урожайность, получит больше денег. Интересует, But сколько with the денег он seed получит. and with the honey. Да, то есть он фацелий Деньги, соберет мало, но вот она вопрос, дорогая. да, как он зарабатывает деньги. Он зарабатывает деньги на семенах и на том, что здесь пчелы собирают нектар и, соответственно, потом That is money. продают деньги. Вот, пожалуйста, обратите А на чем внимание, больше вот деньги. зарабатывают? На нектаре, который пчелы соберут, или на семенах? What has a bigger profit? Honey. Honey? Мед. But both are very profitable. Но Yeah, и то приносит мне достаточно прибыли. Off of this crop, Гербицидом не работает, что ли?
Вот это почему не убрать сорняки? I know, crazy. That's forage. The lambs. That's where I'm bringing you next. Это питание, это фураж получается. So, For lamps. yes. Для овец. So I'm working with the farm. The farm is telling me something is going on here, and I work with it so that I can make money. Я работаю на землю, на ферму. When I Земля мне подсказывает, что делать, и затем я When I see делаю то, this- что ей нужно. I mean, I don't feel the need to kill. Понятно, No. с аппетитом кушают. No, I say, okay, I have this problem. What do? I get sheep in here, so my operation has to diversify. То есть моя задача иметь как можно больше биоразнообразия, и поэтому, So over и here, поэтому у меня нет задачи, как только я вижу какую-либо проблему, нет задачи избавиться от этой проблемы. Я думаю, что я могу с ним сделать, может быть, какую-то выгоду. Поэтому какое решение я принимаю? Я сюда привожу овец для того, чтобы использовать этот сорняк как фураж, как корм. this was all planted to perennial grass, Здесь- Canada wild rye. Здесь у меня был произведен посев многолетних знаков, канадская рожь у меня здесь была. The weeds became very competitive. Но дело в том, что сорняки стали, так сказать, So I moved the sheep onto it. много сорняков тут появилось. Да. Конкурентоспособные они стали по отношению к данной культуре. Just the sheep. Он его не срезал, это только, получается, барашки съели. Only sheep. То есть Почему обратите здесь не внимание сели? на Он то, загораживал? что Почему он здесь не специально сели? ничего не делал, он только выпускал овец на данном поле. I will show you. Да, он покажет дальше. This way. Стоял. Да. So what I am hoping is that the grass will now come in. The value of the seed on the grass is $17 a pound. Я надеюсь, что сейчас у нас тут будут произведены всходы, так как стоимость семян достаточно высока. How much? $17 per pound. I don't know what that is. Примерно $17 за фунт. A lot. Это достаточно много. 35 Uh, долларов за corn is килограмм. worth like 10 cents a pound. I don't know. Ну да, опять же сложности с Кукуруза стоит 10 центов за конвертацией. фунт. So I don't have to maximize yield. I can maximize profit by growing something different. Мне нужно не максимизировать урожайность, а максимизировать доходы. So Высевая the что-то sheep очень дорогое. started here, and as we move to the sheep, you will see the vegetation goes down and down and down. Как только, чем ближе мы приближаемся к овцам, тем ближе и ниже вы видите у нас растения. This will all be harvested for clover. Это доник, скоро мы будем производить. This is native prairie grass, not weeds. Обратите внимание, эти растения, это не сорняки, это один из видов растений, естественных для прерий. Pure, less and less pressure, right? The sheep were here. Ниже, ниже. Здесь растительность. Где? Паслись овцы. There is. Well, So- I look for this. Yeah, you know, this is what I want. This? This little stuff. So, Perennial grow grass. back. Perennial grass doesn't do well the first year. It takes a couple of years. Многолетние злаки не очень хорошо себя чувствуют в первый год, то есть им необходимо хотя бы пару лет. So what I'm doing is I'm giving that grass a chance. Но то, что я делаю, я пытаюсь дать. Next year we're going to make a lot of money off of this ground. И я надеюсь, что в следующем году у нас будет возможность заработать уже на этом достаточное количество денег. We just knock it down with a clipper because it's yeah. Those sheep won't eat it. Срезай. Artemisia. Срезают. Они волынь срезают. Вручную, да? Да, потому что барашки не едят. So we move. Here's our sheep. Вот наш Did you see any poop down there? Видели ли вы отходы к жизнедеятельности там? Very little down there. Here, yes. Там очень мало. Тут The fence is hot. Make отличное, sure they отличное количество. Пожалуйста, не забор подходите, под забор горячий, аккуратно. 5,000 volts. 5000 вольт. Because the insects are they're incorporating the poop as it goes.
Так как насекомые любят отходы жизнедеятельности. Every 2 days we move the sheep. Мы передвигаем овец каждые 2 дня. So today they have been on this pasture for 2 days. So today we would think about moving. I may let them go for 1 more day. Да, под электричеством. Тут они находятся уже 2 дня. Сегодня мы думаем о том, куда же мы можем их переместить. Ранее смотрели под ноги. The farm will support 40 ewes, 40 female, 40 mother sheep and their offspring. На ферме у нас находится 40 овец. You can see where the sheep have been. И если вы посмотрите вокруг, то вы увидите сами невооруженным взглядом те места, где у нас находились овцы. Otherwise, На том клевере, который вы видите в той стороне, я не собираюсь выпасать овец. so I just work with the areas of the land. Тут клевер был не так хорош, поэтому я смотрю по месту, что и где насколько хорошо растет. Вот и тут. I don't think you need a large acreage. Но мне не кажется, что On this Леша farm, думает, что если территория будет намного больше, то вероятнее всего будет уже сложно как-то все организовать работу. Но Джонатан так не считает. all of my sheep, I spend 7 hours per week on. Это получается только 7 часов в неделю я трачу времени Cropland, на то, чтобы I spend maybe 30 hours a year. на мои товарные земли, на земли, где выращивают товарные культуры, я трачу где-то около 30 часов за год. The eggs, 7 hours per week. На яйца. На яйца, да, получается только 7 часов в неделю у меня уходит времени. And our farm will generate, according if all projections work out for this year, $60,000 on 12 acres. В этом году мы думаем, что мы получим Which in America is a very good salary. That's a very good salary. 60 On a part-time тысяч job. долларов It's a на part-time job. 12 акров у нас будет прибыль. This would scale so well, but not to thousands of acres. У него всего 12 гектаров, он заработает в этом году вместе с курями, с овцами и с землей 60 тысяч долларов, что Рик говорит, что очень неплохая зарплата для Америки. А Джонатан говорит, что Годовая, это наверное, он предполагает. тем более хорошо, что он занят всего лишь часть в году, 30 часов на тут, 7 часов в неделю на курах и 7 часов в неделю. Это временная работа.